Rapaziada, continuando aquela cobertura que a IGN tá fazendo do IGN First com o Star Wars Jedi Survivor, eles fizeram uma preview, um hands-on com o jogo no primeiro planeta e também um pouquinho de um próximo planeta também, onde destacaram um pouco os combates. Então, vamos ver como é que tá o jogo na opinião deles e a gente comenta um pouco em cima. Mas galera, antes, se curtir o vídeo, não esquece de mandar aquele crítico aí no like e também se inscrever no canal pra gente chegar rumo aos 100 mil inscritos. Mas vamos lá ver esse reactzinho. E povo, a legenda é automática, mas eu botei ela para traduzir automaticamente aqui também pra gente em português. E conforme a gente for achando necessário, a gente vai pausando e comentando aqui. As a fan of Star Wars, Souls-likes, and big-budget single-player action games, Star Wars Jedi Fallen Order was a game that spoke to me on multiple levels. It successfully merged the risk-reward elements of From Software's Soul series with the power fantasy that inherently comes with being a Jedi. That said, it wasn't a perfect combination. Backtracking without any means of fast travel was annoying, exploration was rewarded primarily with underwhelming cosmetics, and I couldn't help but wish that I could do a little more with my powers than just push, pull, and slow. I say all of this because my main takeaway from roughly 5 hours with the upcoming sequel, Star Wars Jedi Survivor, is that I felt like I was systematically crossing off the issues I had with Fallen Order. Survivor feels grander without ever letting the burgeoning scope compromise the exploration and sense of discovery that serves as its heart. My preview time was broken up with me spending about 4 hours on the planet Kobo, a gigantic and wide open planet that largely serves as Cal's home away from home throughout the course of Jedi Survivor's story, and then about an hour on a moon planet to showcase some more traditional combat and platforming encounters that fans have come to expect. Yeah. Let's start off with Kobo, because it represents the biggest change in Jedi Survivor vs. Fallen Order. A vast open world that sprawls out in every direction, with interesting encounters and rewards everywhere you turn. Isso é legal, porque o primeiro, o Fallen Order, né, ele tinha mundos diferentes para você poder visitar, mas ele não era tão aberto assim. Ele era, na verdade, tinha caminhos bem lineares, e como o rapaz falou ali, a falta de mais, falta de um fast travelzinho assim, era um pouco difícil de você voltar nos lugares, né? Mas aqui parece que eles expandiram como se fossem mini mundos mesmo. We've already shown you 9 minutes of Kobo gameplay as part of our IGN First coverage, but what we haven't really gotten to point out is the fact that most of the footage covers only the introduction to the planet, which is a fairly traditional linear portion that guides you through caves, valleys, and mountain trails, but then opens wide up once you get to the southern reach. In a moment that brought to my mind the very first time you step out onto the Great Plateau in Breath of the Wild. My main goal throughout this entire section was to reach the cantina to find someone to repair my crashed Mantis. And I could have just booked it over there to get on with the story, but if I did, I would have missed out on so much meaningful exploration. Off in one direction, there was a hidden cave that housed an incredibly tough and incredibly cool boss battle that I'd be remiss to spoil for you here. Off in another direction, there was a Bedlam Raider camp with Stormtrooper armor on spikes and a nasty surprise waiting for me in a trapdoor that led underground. And if I took another path, I'd eventually find a Jedi chamber that housed a gigantic puzzle room. Isso é legal, né? Pelo visto, então tem os caminhos diferentes que ele falou, né? Quando o mundo abre ali, tem atividades diferentes para você poder fazer. E, por exemplo, a Jedi Chamber parece que é uma coisa mais opcional, então você tem certa uma recompensa para explorar um caminho diferente. Eles voltar depois, né? Explorar uma outra área que você não passou. Other paths still were closed off until I found a particular upgrade. Better still, all of these excursions e tem caminho que só pode fazer depois que voltar com o upgrade. Legal. Which are much more valuable in Survivor due to the fact that there are now individual skill trees for each lightsaber stance, your force powers, and for flat health and force upgrades. And even the treasure chests that offer cosmetic items have vastly improved rewards due to the fact that you can find entirely different outfits for Cal to wear, as opposed to just different designs of ponchos. In addition to that, you can even find new hairstyles to equip Cal with. My personal favorite so far was a bandana that made him look a little bit like Solid Snake from Metal Gear Solid. Kobo is massive, but thankfully I never... Pois é, legal, né? Tipo, ele falou ali, isso é uma coisa que a gente tinha visto no último react que a gente fez também, que as recompensas, elas não são só cosméticas, né? Então a gente viu ali que ele achou um coletinho, ele falou sobre penteado, né, de cabelo e tal, mas também tem coisas pra você poder fazer na sua habilidade, que ele falou que cada stance tem uma árvore diferente, stance com 2 lightsabers, 2 juntos, enfim. Cada uma tem sua árvore de talentos, a força tem uma outra, então é legal você ficar explorando pra poder
aumentar também a sua coisa da gameplay. Então a exploração, ela tem uma parte na gameplay, um benefício pra gameplay também. Never felt lost thanks to some truly excellent map features, like automatic markers that highlight passageways that lead to unexplored areas, symbols that let you know what areas you can't access yet with your current abilities, a trail that marks the way you just came, and of course, fast travel. Thank Yoda for fast travel. Even better, Cal eventually also gains the ability to tame beasts, so he can use them as mounts or as ways to traverse large gaps. All of these additions, on top of just stellar art design, all add up to make the act of exploring Koboh a joy. Another thing that struck me as I was playing was how good both the level and enemy design was at setting up fun opportunities for you to use your force powers in fun ways. Mini-boss arenas are full of objects that can be force-pulled and thrown to deal big damage. Rolling mines are both a constant threat and a constant blessing when you can send them back at pursuing foes. And there were plenty of opportunities to end a battle before it began by force-pushing foes off a ledge. Koboh is also not a one-stop shop. It's a planet that you're meant to return to many times over the course of Cal's adventure. Aside from the aforementioned locked passageways that Cal won't be able to progress through until he gets a specific upgrade, the cantina and the town it resides in, Rambler's Ranch, doubles as sort of a home base for Cal. There are vendors to purchase new customization options, colorful NPCs to talk to, and every time you come back, you can be certain there will be something new to check out. Uma coisa também que era meio pobre no Fallen Order, né? Era que não tinha tanto NPC. Na verdade, só tinha um planeta com NPC mais certo, assim, né? E depois de resto, a gente não tinha tanta interação. Aqui ele já falou que já tem alguns NPCs pra gente conversar, como também mercadores, pra pegar alguns itens também. The second area I got to play was on an unnamed moon planet that Cal and his companion Bode visit sometime later in the game. In comparison to Koboh, this felt like a much more traditional style of level that would have been right at home in Jedi Fallen Order. That isn't to take anything away from it though, because it was a ton of fun, with a healthy balance of both death-defying platforming challenges and edge-of-my-seat combat encounters. Então tem alguns planetas que são mais no estilo clássico, né, do Fallen Order, o que é bom, porque tipo assim, eu acho que também além de dar uma quebra no esquema de exploração o tempo todo, tem umas passagens lineares que são legais pra quebrar um pouco esse ritmo do jogo, como também tem passagens lineares que são scriptadas no Fallen Order que são muito legais, são nível Uncharted assim pra parada, acho que é uma boa comparação assim, então legal ver que eles não descartaram isso pelo menos, né. Mas eu acho que ele não vai mostrar aqui. The thing that stood out most about this level, though, was that there was almost a horror theme to it. Turns out that the enemies were expecting Cal, and thus most of them were lying in ambush. The beginning was very tense as it seemed like enemies were hiding around just about every corner, waiting to get the jump on me. Even in a level that was much more linear, there still were plenty of goodies hidden off the beaten path, including Jedi Survivor's take on a DMC-like challenge room. In it, I had to face off against wave after wave of what seemed like hundreds upon hundreds of B1 droids that would all go down in one or two hits, but could very easily swarm and overwhelm me. It was an absolute blast. And foi divertido esse negócio de wave após wave. Eu não sei quanto a vocês, Clã, comenta aí. Eu não sou muito fã de ficar vindo onda de inimigo o tempo todo assim. Mas ele falou que foi divertido. Surprisingly tough as well, once they started mixing in some droids that would self-destruct if I didn't force push them away, or otherwise just get the heck out of there in time. I love this encounter because it's something that wouldn't have made sense within the context of the actual level, but in a sealed-off space where anything goes, it was the perfect kind of combat test. Ele falou que é interessante um certo aspecto porque ele cria algumas mecânicas que não fazem muito sentido fora desse ambiente controlado, feito especificamente para esse desafio, né? Acho que é por isso que ele gostou até. Tá, eu vejo o ponto. I hope there are a ton more of these, and I'd happily search every nook and cranny to find them. I could go on about the Jedi Chamber puzzle rooms, the fun new force powers, the exciting story beats that took place after I stepped foot into the cantina, or some of the awesome boss battles I had to overcome. But it's all stuff that's probably better experience for yourself once the game comes out on April 28th. In the meantime, make sure to check out our breakdown of the 5 lightsaber stances, a look at 8 new enemies you'll face off against, and a quick peek at just one of the aforementioned Jedi Chamber puzzle rooms, as our coverage of Star Wars Jedi Survivor continues all throughout the month of February. Show de bola. Então foi isso, rapaziada. Essa foi a preview aqui. Teve muitas coisas que ele preferiu não contar, né? Que é interessante, mas eu gostei bastante do Fallen Order, dessas passagens Uncharted que eu gosto de comparar assim. E aqui a gente não viu, mas ele falou que estão presentes.
né? Principalmente naquele level que ele é mais linear, aquele planeta lunar lá que ele tava passando ali. Então, é interessante. Ele falou que também teve bastante parte emocionante da história ali, que também não deu pra ter noção aqui nessa preview. Mas, assim, cara, o jogo parece que vai estar bastante divertido. Parece que eles estão levando, realmente pegando as críticas que a gente teve do Fallen Order e dando uma corrigida aqui. Se eu tiver que apontar alguma coisa vendo os trailers, eu acho que a movimentação do personagem tá meio esquisita, né? Sei lá, ele tá movimentando meio estranho. Não sei se você concorda, deixa aí. Mas tirando isso, o jogo parece que vai estar muito divertido. Quero ver mais como é que vai funcionar essas árvores de talento, o quanto de diferença vai fazer realmente os talentos ali pra nossa gameplay, se vai ter diferenciação de inimigos se a gente usar certo tipo de stance contra eles, quão profundo isso vai ser, porque eu acho que se for bem aproveitado, cara, a gameplay tem tudo pra ser bem gostosinho, mas a gente tem que esperar um pouquinho pra ver. Bom, galera, é isso. Eu espero que vocês tenham curtido aqui o vídeo. Se sim, não esquece de deixar aquele crítico no like, se inscreve no canal, segue a gente nas nossas redes sociais e comenta aí o que você achou dessa preview que a IGN fez, o que você tem achado dessa cobertura aí do Star Wars Jedi Survival. Tá animado pro jogo? Se te deixou um pouco mais animado ou o contrário, não deixou? Deixa aí abaixo nos comentários. E, molecada, se quiser dar uma ajuda aqui pro canal, considere assinar o nosso PicPay que tá na descrição. Assinando, você tá ganhando algumas recompensas e vai estar ajudando a gente a ficar independente e só produzir conteúdo aqui pra vocês. Mas, se quiser dar uma ajuda menos compromissada, tem a nossa vaquinha pra RTX 4080, tem a nossa coleção de camisas da loja.com.br/ataque-crítico, tem outra vaquinha também pro nosso cantinho de unboxing aqui e também um cupomzão pra você usar na sua assinatura do Nerd ao Cubo e receber itens nerds todos os meses com desconto. Beleza, rapaziada? Eu vou ficando por aqui, um forte abraço e até mais.